Hello, everybody. Can people take their seats? Please. We start the session now. Let me call first the High Excellency Mr. Rufino Ndong Sono Chama, just to check if he's around in the room, and please to take his seat, the Minister of Culture, Tourism and Craft Promotion. Mr. Chama, are you here? I think we can start. Thank you very much, and I welcome all the distinguished members, delegates from a member state, associate members, and also the observers that are here to discuss this topic of the future of the creative economy. Just to summarize a bit what we can expect from this session, we are going to look at the growing importance of the creative economy for the economy of the country, but also for the development of the country. We are going to look at the increased interlinkages that this economy has with areas such as employment, trade, tourism. We will have also a statement around the transformation, different type of transformation, digital transformation, issues around skills development and education. And then the idea is that the session could also discuss how to better regulate the cultural content. Here is how we will proceed. I will first invite the distinguished ministers and vice ministers from the member state and associate members to take the floor. You have 4 minutes. And then I will invite the representative from the observers. They have 2 minutes. Group statement will have 1 minute more. We have a tight agenda, very interesting discussion, so we will be quite strict in timekeeping. Now, without further ado, I call to take the floor His Excellency, Mr. Abrao Anibal Fernandez Barbosa Vicente, Minister for Culture and Creative Industries of Cabo Verde. Thank you very much. Excellencies, dear colleagues, delegates. From Cape Verde, we speak Portuguese, but here we are not allowed to speak Portuguese because it's not an official language from UNESCO. But as we are in Mexico, I will try my best Spanish. Gostaria de agradecer a la señora secretaria de Cultura del Gobierno de México, al Gobierno de México por la grande recepción, la cultura, la comida, la tequila también ayer. Me gustaría dejar algunas ideas básicas de lo que es la política cultural. Es prácticamente imposible hablar del futuro de las industrias creativas en 4 minutos, pero yo creo que es fundamental comprender el concepto de industrias creativas, dado que en la base está la propiedad intelectual. La propiedad intelectual para el artista y el creador es como una inversión en un activo financiero. Cuando más valorado el mercado, mayor rentabilidad económica. La pregunta es, ¿cómo maximizar el retorno económico de una propiedad intelectual para los creadores individuales, para los colectivos, para los países y para las comunidades que poseen el conocimiento ancestral de ciertos bienes del patrimonio cultural? Tenemos que, Cabo Verde acredita que tenemos que diseñar un nuevo modelo de gobernanza cultural que ponga a los creadores al centro, que coloque la acción y el impacto como la única medida creíble para evaluar el éxito o el fracaso de los gobiernos y las instituciones multilaterales. Es fundamental involucrar a la comunidad creativa y empresarial local y nacional. Es fundamental crear proyectos y sinergias regionales, difundir conocimientos sobre los mecanismos de valorización, monetización de la propiedad intelectual. No hay industrias creativas y culturales sin el respeto por la propiedad intelectual y por los derechos autorales. De hecho, extender la conceptualización de la cultura como sector objetivo de las políticas culturales públicas a los sectores de las industrias creativas y culturales. Establecer techos mínimos para inversión
en cultura a partir de los presupuestos del gobierno. Inserción de la cultura y de las industrias creativas en la enseñanza curricular. Profundizar y trabajar los sectores de las industrias creativas como sectores económicos. Promover academias de contenido de la cultura creativa en países africanos. Somos dos representantes de países africanos aquí. Promover academias en países africanos y en desarrollos como mecanismo de creación de empleo e ingresos. Asociar e insertar el saber hacer de los sectores de la cultura y de la economía creativa en las políticas públicas de preservación del patrimonio cultural material e inmaterial. El futuro de la cultura y de las industrias creativas pasa por la asociación y profundización de la inteligencia artificial con la economía creativa como instrumento crucial para potenciar la creatividad humana. Las industrias creativas serán cruciales para el desarrollo industrial del continente africano y crear mecanismos para potencializar la financiación de las industrias creativas a través de los presupuestos generales de los estados, pero también a través de fondos transnacionales e internacionales promovidos por la UNESCO y por nuestros países. Priorizar la canalización de fondos para financiar proyectos locales y nacionales. La planificación y distribución de los fondos disponibles debe revisarse y rediseñarse. Más que proyectos bien diseñados, necesitamos pasar por un periodo de prueba y error. Prueba, prueba, prueba. Ningún país crea la cadena de valor si no tiene la oportunidad de experimentar con varias áreas y varios proyectos. Necesitamos afinar nuestra capacidad de promover proyectos que sean escalables y que puedan tener un fuerte impacto en la economía cultural, que sea resistente, sostenible y que genere empleos e ingresos. Por fin, la transferencia de tecnología a gran escala para el contenido puede encontrar con la tecnología una gran oportunidad para países en vías de desarrollo. Muchas gracias. Thank you very much. Now I'm calling to take the floor His Excellency, Mr. Pablo Rodriguez, Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism from Canada. Muchas gracias. Buenas tardes à tous. Bonjour à tous. Hey everyone. On le sait, l'utilisation de la technologie dans différents secteurs de notre vie ne va pas aller en diminuant. Au contraire, ça va aller en augmentant. Y todo esto, bueno, tiene un impacto enorme sobre nuestras culturas respectivas. Et on fait tous face au même défi, comment profiter de cette révolution technologique tout en protégeant et en faisant rayonner nos cultures. Autrement dit, comment est-ce que les grandes plateformes numériques peuvent devenir une opportunité pour nos cultures, pour nos langues, pour les voix autochtones. Et au Canada, on fait une priorité de tout ceci. With our Online Streaming Act, we are asking online streaming services like Netflix, like Prime, like Disney, who benefit from access to our market to contribute to our culture, to the Canadian culture. And this is to ensure that Canadian voices can be heard by Canadians and also by the rest of the world. Et on a aussi un projet de loi sur les nouvelles en ligne pour le journalisme. En fait, c'est qu'on demande aux géants du web de compenser les journalistes, les salles de nouvelles, quand ils tirent profit de leur travail. Vous savez, on le sait, l'influence des géants du web présente des défis importants pour tous et chacun d'entre nous. En 2021, on a lancé une stratégie multilatérale avec des intervenants de différents milieux, de différents pays qui présentent des défis qui sont similaires. Et cette stratégie, elle a permis d'élaborer des principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne. These principles are built on what we hold most dear, our democracy, our culture, equality, diversity, and as you know, we live very important parts of our lives online. The internet helps us interact with our friends, with our families. It helps us stay connected to what's going on in the world. It's great. It is absolutely great. But on the other hand, it also creates some dark places where hateful content can spread very quickly. Disinformation is also on the rise around the world and is threatening the foundation of our democracies. It is right now used by Putin in his war in Ukraine.
Canada stands firm in its support for Ukraine. We strongly condemn Russia's unjustifiable and not provoked invasion, and we cannot stay silent in the face of Russia's attempts to erase Ukrainian culture. And this is why we oppose seeing Russia chair the World Heritage Committee in Kazan. And at the same time, we know that many other conflicts are destroying cultural heritage sites and artifacts around the world, and we simply need to do more collectively. The discussions we're having here at Mondiacult are very much needed. Our cultures matter, our languages matter. It makes who we are, it's our identity. And we need to keep sharing our experiences, our ideas, our best practices. Et sur ce, je m'arrête ici et je cède la parole à Madame Nathalie Verge, sous-ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes, I give the floor to Madame Nathalie Verge, sous-ministre de la Culture et Communication du Québec. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, partenaires y amis, je suis honorée de représenter le gouvernement du Québec ici aujourd'hui. Quiero agradecer a la UNESCO y al Gobierno de México por organizar Mondiacult. Le Québec, société à majorité francophone au sein du Canada, place la culture au cœur de ses priorités. Sa politique culturelle se déploie grâce à un budget annuel qui représente 1% du budget de dépenses gouvernementales. La spécificité culturelle et linguistique du Québec pose des défis sur le plan de la diffusion et de la visibilité des œuvres dans un environnement numérique dominé par les multinationales. Au Québec, les industries culturelles et créatives représentent 7,8 milliards, soit 1,8% de notre PIB. Compte tenu des changements dans la consommation culturelle et de la croissance du secteur numérique, les artistes doivent bénéficier de l'essor du secteur au même titre que les entreprises. Depuis 10 ans, le plan culturel numérique du Québec accompagne les artistes et les entreprises en favorisant l'adaptation de leurs compétences grâce à un réseau d'agents de développement numérique œuvrant auprès de 60 organisations. Nous avons aussi une collaboration inédite avec la France portant sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones. Un autre exemple d'appui aux créateurs est la modernisation de la loi québécoise sur le statut professionnel des artistes adoptée récemment. La loi précise dorénavant les notions d'expérience numérique et d'art numérique. Les artistes de toutes disciplines peuvent ainsi négocier des conditions de travail de façon plus équitable en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui. J'aimerais rappeler la nécessité de continuer à protéger la capacité des États à adopter et mettre en œuvre des politiques culturelles qui constituent l'un des fondements de la Convention de 2005. C'est vital alors que se négocient des accords qui tendent à libéraliser le commerce électronique. Je vous remercie. Thank you very much. I see the Equatorial Guinea is not here, so I'm going to call Her Excellency Ms. Giselle Gonzalez Villarue, Minister of Culture. There will be a video that will be broadcasted. Muy buenas tardes, Su Excelencia Alejandra Fraustro Guerrero, Secretaria de Cultura de México, Su Excelencia Audrey Azoulay, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Sus Excelencias Ministros, Viceministros y representantes de cultura de los países miembros de la UNESCO, Honorable Señor Ernesto Toné, Subdirector General de Cultura de la UNESCO, Honorables Delegados y Delegadas, amigos todos. Les traigo un saludo fraterno del Gobierno y del pueblo de la República de Panamá en nuestro compromiso de participar en esta importante conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Mondiacult 2022. Panamá es un país de convivencia intercultural. Tenemos grandes retos que enfrentar y resolver de manera creativa, lo que nos invita a explorar nuevas maneras de apoyar a la cultura. Algunos de estos retos son diversificar nuestra economía hacia modelos descarbonizados, ampliar ofertas de productos y servicios culturales
y mejorar los canales de comunicación y mercados y las fuentes de ingresos de nuestros trabajadores culturales para mejorar el acceso y la participación social. Desde su nacimiento, Panamá es un espacio de encuentros, de diálogos interculturales, de rutas globales y de camino de personas y comunidades en búsqueda de mayores oportunidades. Es un gran país donde la cultura ocupa un lugar importante como fuerza motora de las actividades cotidianas de sus habitantes. Por ello, comprendemos la urgencia de mejorar nuestros marcos institucionales, legales y programáticos para construir una economía creativa, responsable, inclusiva, sostenible y sobre todo soberana. Gracias a la visión del actual presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, hemos dado pasos importantes al crear el Ministerio de Cultura y una Ley General de Cultura como base legislativa para el rediseño y reingeniería del campo cultural. Para un ministerio joven, la cooperación y financiación internacional han sido aliados fundamentales para implementar las necesarias transformaciones de nuestro sistema de gobernanza cultural. Debo resaltar y reconocer que en este proceso la relación estratégica con la UNESCO, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo han convertido a nuestro país en un laboratorio vivo de innovación de las políticas culturales. Como resultado de estas alianzas estratégicas, Panamá está siendo pionero en repensar qué tipo de economía creativa necesitamos para garantizar la cultura como un bien público global, tema central de esta conferencia. Para ello nos inspiramos en los indicadores temáticos de cultura de UNESCO 2030 y formulamos la política pública de economía creativa para el desarrollo sostenible. El objetivo general de esta nueva herramienta es contribuir a la mejora programática con proyectos específicos, la creación de capacidades y la innovación de los procesos culturales y creativos institucionales, empresariales, comunitarios y ciudadanos para impulsar la economía creativa como un motor y facilitador del desarrollo sostenible en el país. Estructuramos la inversión y prioridades de forma estratégica y contamos con un marco de seguimiento y con un sistema de medición de impacto vinculado a la Agenda 2030. Y me detengo aquí para resaltar la visión de Panamá con relación al futuro de la economía creativa y es justamente la prioridad en temas como medio ambiente y resiliencia, la prosperidad y medios de vida dignos, sobre todo para nuestros artistas y trabajadores culturales, el fortalecimiento de conocimientos y capacidades y, por supuesto, la garantía de los derechos culturales en todos los procesos productivos, con la convicción de que la igualdad de género y la participación de las mujeres será clave de la sostenibilidad de estas apuestas. También con el apoyo de UNESCO y la Unión Europea diseñamos un plan de transversalización de género que es parte de una estrategia de inclusión y participación cultural. Con estos avances asumimos el compromiso para que el país cuente con un Plan Nacional de Cultura en el 2023. En este nuevo inicio, pospandemia, somos conscientes que las industrias culturales y creativas mejoran la calidad de vida de las personas, la productividad y la articulación con otros ámbitos como la logística, la agricultura y, por supuesto, el turismo. Nuestro país se suma en este momento a las voluntades renovadas de pasar a la acción promovidos por la UNESCO. Ponemos a su disposición nuestros aprendizajes institucionales y le invitamos a crear juntos estas nuevas alianzas estratégicas tan necesarias para darle a la cultura el lugar que se merece como herramienta única e incuestionable del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Thank you very much. I would like to give the floor to His Excellency, Mr. Anthony Turua, Vice Minister of Culture of Cook Islands. You have the floor. Hello, greetings to UNESCO, leaders, minister, and delegation here at this UNESCO conference on cultural policies and sustainable development, hosted in this beautiful city of Mexico. Greetings to our hosts, the government, and the people of Mexico for your magnificent hospitality in hosting this global meeting to recognize the importance of our cultural values in our countries and in our community environment. The Prime Minister and the people of the Cook Islands acknowledges the importance of the four thematic areas presented during this very important conference to further strengthen our cultural policies and providing strategies in maintaining sustainable development. Recently, the Pacific ministers endorsed the Pacific Regional Cultural Strategy 2022-2032, which signifies key links to the four thematic areas discussed today. The priority areas recognized by our Pacific nations are our policy framework, our cultural heritage, our cultural well-being, our cultural innovation, our cultural statistics.
In the Cook Islands, we have also endorsed our new National Sustainable Development Agenda 2020+, and also our National Cultural Policy and Strategy 2019 to 2030, with priority 4 being cultural industry, with the outcome to better develop our cultural industry as a way of improving the standard of living of our people and stimulating economic activities. The cultural innovation or creative economy thematic area has an accelerated growth that opens up considerable prospects in terms of employment, in particular for our Pacific young people. It offers a number of springboards for innovation by creating the necessary conditions for the development of cultural conditions and creative industries, new ways of safeguarding tangible and living heritage. It fosters the promotion of diversity of cultural expression and the respect for each other's culture, hence strengthening social cohesion in our communities, local, nationally, international. The creative economy also has a huge potential to contribute towards the development of sustainable cultural tourism. Moreover, national, regional, and international frameworks and mechanisms will need to be strengthened that can both support the development of culture and creative industry, as well as protect the rights of those involved. The Cook Islands often highlights the importance of intellectual property rights, traditional knowledge, and copyrights that will ensure that the creative products and services are valued and protected from commercial exploitation. In addition to these, as any sector of the economy, the creative economy will benefit from the research and elaboration of statistics, strengthening what we know about the industries and statistics supporting policy development and further investment. Pacific states, and specifically in the Cook Islands, which we rely on tourism for revenue generation. Tourism provides much needed economic return for creative and cultural producers. The creative and cultural industry in turn offer travelers with unique cultural experience. Cultural tourism, ecotourism, agri-tourism are related areas of interest for tourism industry growth and benefit to our local communities. Through cultural tourism, Pacific Island countries can promote visits to heritage sites, parks, and local art scene, including our music, our art, our heritage arts, and our local crafts, local cuisine, cultural village, and community experience and traditions. Finally, we truly must recognize the importance of our cultural resources towards creative industry to allow diversification in our regional economic development environment and maintaining our cultural traditional knowledge in our production and our resources. Kia rana, kia manuia, gracias. Thank you. Thank you very much. Now there will be another video. It's from His Excellency, Mr. Samal Duggins, Minister of Agriculture, Marine Resources, Fisheries and Cooperatives, Small Business and Entrepreneurship, Sport and Creative Economy from St. Kitts and Nevis. Andres Manuel Lopez Obrador, President of the United Mexican States. Andre Azule, Madam Director General of UNESCO, distinguished ministers, ladies and gentlemen. I am honored to speak at this Mondiacult conference today before such an august audience of ministers of culture drawn from over 190 sovereign states worldwide. It is even more of an honor for me to address you today in my first speaking role as the recently elected Minister of Culture in the Federation of St. Kitts and Nevis, with a portfolio covering sport and the creative economy, which includes culture, entertainment, and the arts. Given my ministerial mandate, it should not surprise you if I address the virtues and challenges in forging a sustainable future for my country's creative and cultural economy, so critical to the prosperity of a small island developing state. My ministry has embarked on an ambitious policy to galvanize, cultivate, and preserve the creative and cultural industry in St. Kitts and Nevis. This is based on work in which original ideas are important. Work in the arts or the media, drama, filmmaking, music, and dancing are duly recognized and celebrated. These encapsulate all strands of our Twin Island society.
We recognize that the creative industries linked to the local cultural talents possess significant economic potential and drive innovation and value creation, employing our citizens, including youth and women. My government is also pursuing a distinctly small island developing states associated cultural and creative entrepreneurship policy as a means of bolstering cultural identity and promoting the intangible cultural heritage. The two are intimately interconnected. St. Kitts and Nevis endorses fully the orthodoxy promulgated by UNESCO in emphasizing the community cohesive role of creative and cultural industries and in encouraging intercultural dialogue and promoting mutual understanding. This latter attribute is important for small island developing states in the Caribbean. If we as small island developing states are to seriously develop a sustainable creative and cultural entrepreneurial culture, other related issues need to be tackled with the technical assistance of UNESCO and other invaluable partners. Let us start by considering our limited institutional capacity. Simply put, small island developing states are constrained mainly by factors such as high limitations on natural, human, and technical resource bases, thus compounding the challenges of economic and climate change vulnerabilities. This translates into many small islands lacking an ecosystem for developing and supporting the creative industries, which requires significant financing. Shortage of skilled personnel, low levels of training, weak marketing and branding all contribute to this phenomenon. Another challenge is the development of a creative and cultural economic model like tourism that is capable of having a positive impact on other industries. Some islands have pioneered in building a relationship between digital content, technology platforms, and tourism culture. Where can UNESCO and associated partners help in scaling up our distinctive small island creative and cultural entrepreneurial policies? Firstly, assisting us to build capacities through education and training in the arts administration, continuing heritage management, and cultural entrepreneurship. Secondly, providing policy framework templates to enable governments and cultural industries to align government policies on culture, tourism, youth, education, and intellectual property protection. Lastly, deploying high-level UNESCO experts at regional and local levels to improve institutional capacity for advocacy and marketing and promotion of cultural products and services. Thank you. I'm now calling Her Highness Princess Haifa Abdulaziz Al Mugrain, Permanent Delegate of the Kingdom of Saudi Arabia to UNESCO, to take the floor. شكراً جزيلاً. ألقي هذه الكلمة اليوم بالإنابة عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة للمملكة العربية السعودية. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. أود أن أعرب عن تقديري لمعالي المديرة العامة لليونسكو للدعوة إلى عقد مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة موندياكولت 2022. كما أشكر معالي وزيرة الثقافة بالولايات المتحدة المكسيكية أوكي. هل تسمعونني الآن بوضوح؟ شكراً. Then I will start from the beginning, if you allow me. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. أود أن أعرب عن تقديري لمعالي المديرة العامة لليونسكو للدعوة إلى عقد مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة موندياكولت 2022. كما أشكر
معالي وزيرة الثقافة بالولايات المتحدة المكسيكية للاستضافة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والشكر موصول إلى المشاركين على جهودهم المقدرة لخدمة الثقافة. السيدات والسادة، تواصل المملكة دعمها لجهود التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية للثقافة وتعزيز الاقتصاد الإبداعي عبر شراكتها المثمرة مع منظمة اليونسكو على مدار 75 عاماً، وتعاونها مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وتعتز بلادي بدورها في دعم الاقتصاد الإبداعي من خلال مبادرتها إلى عقد الاجتماع المشترك الأول لوزراء الثقافة بمجموعة 20 على هامش الرئاسة السعودية في عام 2022. كما تواصل المملكة تطوير سياسات ثقافية لتعزيز الاقتصاد الإبداعي من خلال الحوكمة الفاعلة والبنية التحتية المتينة والتمكين والتحفيز على كافة المستويات. الحضور الكريم، من خلال رئاسة المملكة المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية لهذا المؤتمر ومشاركتها الفاعلة في تطوير الأولويات المشتركة والبيان الختامي، فإننا نسعى إلى الإسهام في استكشاف فرص جديدة لتطوير السياسات الثقافية. كما نؤيد جميع الجهود لتحفيز نظرة شمولية إلى الثقافة باعتبارها منفعة عامة عالمية، وتأكيد الالتزام العالمي تجاه الثقافة في مواجهة التحديات المعاصرة وإعادة تخيل أساليب حياة تعزز مركزية الثقافة في التنمية المستدامة. ومن هنا تدعم المملكة تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية وتهيئة بيئة ممكنة لها وتسخير التحول الرقمي لذلك وتوثيق العلاقات بين الثقافة والتعليم. كما نؤيد تطوير آليات مشاركة المعارف والخبرات. وفي الختام نتقدم بالشكر مرة أخرى لليونسكو للمبادرة بعقد المؤتمر وللولايات المتحدة المكسيكية للجهود المقدرة في الاستضافة ولجميع الحضور لتعاونهم وإثراء المؤتمر بمقترحاتهم. شكراً جزيلاً. Thank you. Thank you very much. Now, last but not least, Her Excellency Mrs. Christy Coventry, Minister of Youth, Sport, Arts and Recreation from Zimbabwe. You have the floor. Thank you. And good afternoon to you all. First, let me thank the Secretary of Culture for Mexico and our chairperson for having us, and to the Director General and the UNESCO team for such an incredible event. As you've heard from my colleagues up on the stage, and I'm sure many of you are implementing at home, the different drafting of policies when it comes to language, when it comes to creative cultural industries, as well as music, as well as film. So we're all formulating these different strategies. For us, I'm from Zimbabwe, and we're formulating these different strategies so that they formalize our sectors. We need to change the mindset of our communities to showcase that these billion-dollar sectors can actually be monetary on a national and local level. And we need to be able to ensure that in doing that, we are opening up more platforms for youth. Zimbabwe, 64% of our population are young people. We need to ensure that young people are at the seat and at the table, that they have a voice, and that they can tell our culture in their own words, using their technology, using social media, using TikTok. I have no idea how to use TikTok, but we need to be able to create those platforms and share those things with them. As Zimbabwe, a lot of our young people are going through an identity crisis, and so we are focusing on being able to create platforms that allow for that connectivity between our elders and our youth, and those storytelling to be able to happen. I'm looking around the room and at my colleagues, and I don't want to age any of us, but I don't think there's anyone really under the age of 24.
And so when we're talking about the future of our culture and where we see that going, they really need to be sitting right next to us, telling us how they see it, and the two of us bridging together and working alongside of each other. So we're trying to focus mainly on being able to do that, to ensure that our stories are being told by Zimbabweans, by young Zimbabweans, so that we can regain our identity and know that where we're going as a country and a strong future in order to be able to do that. Thank you. So just a bit of a glitch. I would like to know if we are going to have the video from His Excellency, Mr. Edwin Tong, Minister of Culture, Community and Youth of Singapore. We are not doing that. Okay. Okay, now I invite the distinguished delegate that just spoke to take their seat on the floor, and I will soon invite the observers to come here and do their interventions. And I will start. Let's give a little bit of time to clear the floor. Thanks, you. Okay, let me start. I would like to invite Mrs. Trinidad Saldivar, Inter-American Development Bank, to take the floor and do her intervention. Thank you very much. Thank you. I'm much more petite, so good afternoon. On behalf of the Inter-American Development Bank, I would like to share some ideas. I have only just 2 minutes. Many of the things that I would like to say have been said in this panel, but I'm going to switch in Spanish because I am smarter in my own language. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros estamos trabajando fuertemente con los países de América Latina y el Caribe, y las cosas que hemos visto que nos parecen urgentes y que son maravillosas que se estén discutiendo en este ambiente es la necesidad de políticas públicas más ambiciosas con un enfoque transversal que refuerce el trabajo de los ministros y ministras de Cultura con otros sectores y con otras agencias gubernamentales, asimismo con el sector privado, y teniendo en cuenta cómo el mundo de la cultura hoy día, y lo decían recientemente, está lleno de nuevos actores y de nuevas realidades. Nosotros hemos visto cómo la cultura ha ido transicionando de ser un ámbito aislado que tenía sus propias políticas a empezar a relacionarse con otros. Para las industrias culturales y creativas eso es clave, porque las industrias culturales y creativas no están solamente en cultura, están en comercio, están en múltiples áreas del gobierno, y por supuesto reforzar aquellos instrumentos para trabajar también con el sector privado. Por supuesto, nos parece clave reforzar la cooperación internacional, pero también en ese sentido con un enfoque intersectorial. Siempre nos juntamos los de cultura con los de cultura. Creemos que es importante que aquí, por ejemplo, estuviesen ministros de finanzas, ministros de turismo, etc. Creo que ese es un enfoque que nos gustaría ver en el futuro. Y por supuesto, la clave es poner la cultura en la agenda mundial de desarrollo, y esto por su capacidad de generar empleo, agregar valor e impacto social. Muchas gracias. Thank you very much. Okay, now I invite to the stage Mr. Abdullah Benarafa, Deputy Director General, Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن نشارك معكم باسم منظمة الإيسيسكو ومعالي المدير العام في هذا اللقاء الدولي الكبير حول الثقافة. وقد تحملت الإيسيسكو هذه المسؤولية موازاة مع العمل الذي طالما قامت به المنظمة الرديفة وهي منظمة اليونسكو بعزم ونجاح لتعزيز أجندة الثقافة والتنمية
وإظهار الروابط القائمة بين الثقافة وتطلعات الثقافة من الأفراد من أجل بناء السلام وإعادة إحلاله. ها نحن اليوم نجتمع مرة أخرى لتعبئة المجتمع الدولي للسعي إلى تحقيق عدة أهداف: الاعتراف بالبعد الثقافي للتنمية، تأكيد الهويات الثقافية وتعزيزها أو تعزيزها، توسيع المشاركة في الحياة الثقافية، تشجيع التعاون الدولي للثقافة. إن الصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الثقافي الرقمي موضوع هذه الجلسة يجب أن تسهل وتحفز بشكل أكبر من خلالها جوانبها الواسعة النطاق والمنتجة والمولدة للثروات الفورية والتواصلية والواسعة. هذه المفاهيم الثقافية التي جددتها المنظمات العاملة في هذا المجال، فنحن نعمل عليها كموضوع شامل لكافة أهداف التنمية المستدامة 17. وأستغل هذه المناسبة لكي نجعل هدفاً إضافياً، وهو الهدف 18 للثقافة التي هي الغائب الأكبر في تلك الأهداف المتعلقة بالتراث الثقافي والوصول إلى الثقافة والتراث لجعلها ذات أبعاد تربوية وإعلامية وإبداعية واقتصادية وغير ذلك، انطلاقاً من روح تيسير ومواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015. تؤيد الإيسيسكو هذه الأهداف وترى أن تنفيذ أهداف التنمية يتيح لنا أيضاً جني فوائد للثقافة غير المباشرة، وهي التي تحتاجها الصناعات الثقافية والإبداعية لتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية والذاتية، وكذلك القيم المادية وغير المادية. وأنا أتكلم هنا كمبدع وككاتب وكروائي، وأقول لكم من بين الأسباب الكبرى التي يعاني منها المبدعون ويجب أن نشجع ونحمي المبدعين وقضية القرصنة، ويجب أن يكون هناك تشريعات موحدة على المستوى العالمي وليس فقط على المستويات القطرية. أنا أعطيكم مثالا واحدا: أكتب كتابا يصدر اليوم وفي المساء أجده على شبكة العنكبوت. هذا يقتل الإبداع ويقتل هذا الاقتصاد الذي نسعى إلى بنائه اليوم. ولهذا أستغل هذه الفرصة لكي ندعو جميع الدول إلى توحيد الجهود من أجل توحيد التشريعات في هذا المجال، لأن هذه القرصنة ستقتل الإبداع حتما. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشكر مرة أخرى اليونسكو والولايات المتحدة المكسيكية على هذا الجمع الرائق وعلى هذه الاستضافة الطيبة، وشكرا. Thank you very much. Okay, now we are watching a video from Ms. Marisa Anderson, Chief of Trade and Creative Economy of the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, and the video will follow. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to participate in the UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development. UNCTAD is proud to be part of this important event. The creative economy significantly contributes to the world economy. UNCTAD estimates that in 2020, creative goods represented 3% of the total merchandise exports, and creative services represented 21% of total services exports. I'm delighted to share that in few days, UNCTAD will launch its Creative Economy Outlook 2022 at the World Conference on Creative Economy in Bali as a side event of the G20. Among others, the Creative Economy Outlook also talks about the future of a creative economy. New and emerging technologies are emerging and fundamentally transforming the creative industries. In addition, the COVID-19 pandemic accelerated the shift towards digitalization, e-commerce, and the transformation of the creative economy. The UNCTAD report looks at how countries can develop and transform their creative industries to maximize gains from a trade and development perspective, including through South-South trade in creative goods and services as a way of creating new trading opportunities and diversify exports. The discussions of all these issues comes at a critical time where the global community faces some of the most significant challenges in decades. The global-19 pandemic,
looming climate change, an environmental crisis, geopolitical tensions, and a major cost of living crisis. Despite these challenges, the creative economy remains a critical sector for sustainable development. With this, UNCTAD wish you a fruitful discussion and look forward to engaging closely with you all. Thank you. Thank you very much. So I'm calling now Mrs. Gulnara Alpaeva Algine from the Cultural Research Center. Let's see if she's here. Please take the floor. Thank you very much. Dear participants, the statement which I'm going to voice has been agreed by the National Commission of the Kyrgyz Republic for UNESCO, thank you, and a few NGOs. We all believe that the successful development of creative economy directly depends on close and constant cooperation of state and non-state actors. We also think that involvement of a wide range of cultural heritage belonging to different ethnic communities living in our country is very important. Let me give one example of a pretty successful cooperation. A few years ago, civil actors initiated a draft of a law on creative industries park. In 2022, just a month ago, the law was approved and signed. So all stakeholders now hope very much that this law will create a favorable legal environment to promote creative entrepreneurs to reveal innovative cultural manifestations. We are also confident that this law will contribute in achieving the country actions towards CGS by monetizing modern products based on cultural heritage. Thank you for the opportunity to share the vision and experience of our country. And thank you for all the organizers and especially wonderful volunteers. Thank you to all the speakers. And now I will just give some reflection about this very rich session. Well, we heard about this growing industry, creativity and the creative economy is especially benefiting employment for young people. But because it's growing and because it is an opportunity, we need to really get it right. We need to improve the policy and legal framework to re-engineer a culture that is more inclusive, more sustainable, diverse, and equal. Gender equality is very important. And we need also strategies and a framework that can formalize all the various sectors to give the opportunity to everybody to benefit. And to do that, we need to ensure that cultural governance is at the core and that the creators are at the core of this new cultural governance. We also heard issues about adapting the competencies of the creators to the new digital environment. And to do that, we need a better linkage, stronger linkages between education and culture. And maybe one consideration about the need to balance all the transformation we are undergoing, green transformation, digital transformation, demographic transformation, with the equal sharing of the benefit and the rights, and naturally with the pursuit of social justice, global solidarity, and equality. Thank you very much.